Hi, welcome to Moose and Food. நான் இன்றைக்கு வந்து ருசியான உருளைக்கிழங்கு பராட்டா செய்ய போறேன். இன்றைக்கு நான் ரெண்டு விதமா செஞ்சு காட்ட போறேன். Hey guys, welcome back. Today we're going to be making some delicious aloo parathas. Let's show you how this is done. இப்போ உருளைக்கிழங்கு பராட்டாக்கு மாவு பண்ணிடுவோம். So now we're going to be making the dough for the aloo paratha. 3 கப் கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன். So 3 cups of plain flour. 1 தேக்கரண்டி சீனி. 1 teaspoon of sugar. 1/2 தேக்கரண்டி உப்பு. Half teaspoon of salt. இதை நாங்க இப்ப நல்லா mix பண்ணனும். So we're going to be mixing this up well. இதோட 2 மேசக்கரண்டி கொதிக்கிற எண்ணெய் ஊத்தணும். So we're going to be adding 2 tablespoons of hot oil. இப்போ இத எல்லா இடத்துக்கும் நல்லா mix பண்ணனும். எல்லா மாவோட சேர்ந்து mix பண்ற மாதிரி நல்லா கலக்கணும். So mix this up well. இப்போ இது எல்லா இடத்துக்கும் நல்லா mix பண்ணப்பட்டது. இப்போ இதோட நாங்க தண்ணி சேர்ப்போம். இப்போ நான் 1 கப் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன், ஊத்தி பாப்போம். So we mixed it up well. Now we have added in water. We have got 1 cup of water to begin with. We will add as much as we need to make the dough. சரியா 1 கப் எடுத்துக்கிறேன். So we ended up using the whole 1 cup of water. இது நாங்க எவ்வளவுக்கு நல்லா சேர்க்கறோமோ அவ்வளவுக்கு வந்து நல்ல சொட்டா வரும். இப்போ நாங்க ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்படியே தொடர்ந்து நல்லா இப்படி மாவை நல்லா சேர்க்கணும். So the more we knead the dough, the softer it's going to get. So we're going to be kneading this for another 5 minutes and then we'll get back to you guys. இப்போ இது நல்லா சேர்ந்துட்டது. இப்போ இதை இப்படியே நாங்க வந்து இன்னொரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போடுவோம். So now the dough is ready. Now we have moved it into another smaller container and now we're going to be adding some oil on top. இப்போ நாங்க இதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் பூசி போட்டு அப்படியே மூடி வைப்போம் 20 நிமிஷத்துக்கு. So we're going to close this up and we're going to leave it to rest for 20 minutes. இப்போ நாங்க வந்து உருளைக்கிழங்கு பராட்டா செய்யிறதுக்கு கறி செய்வோம். 2 மேசக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் ஊத்துறோம். So now we're going to be making the aloo curry. For that, first we added 2 tablespoons of oil. 1 தேக்கரண்டி நச்சீரகம் சேர்த்து. 1 teaspoon of cumin seeds. 1 மேசக்கரண்டி அளவுக்கு இஞ்சி சின்ன சின்ன துண்டா வெட்டினதை போடுறோம். 1 tablespoon of minced ginger. ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் வெட்டி வச்சிக்கிறேன். 1 medium sliced onions. அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு மசிச்சு வச்சிக்கிறேன். இப்போ அதை இதோட ஆட் பண்றேன். So what we've done is we have already boiled 500 grams of potatoes and we have mashed it up. Now we're adding it in. நாங்க இதுக்கு போடுற சாமான்கள் எல்லாத்தையும் அடுப்புல வச்சு சமைக்காம கையால பிணைஞ்சு மிக்ஸ் பண்ணி போட்டு செய்யலாம். செஞ்சாக்கா வெங்காயம் தண்ணி விடும், உருளைக்கிழங்கும் கெரியா சளிச்சு போயிடும். அதுக்காக வேண்டி தான் நாங்க அடுப்புல வச்சு குக் பண்ணி போட்டு வைக்கிறது. So what mom's explaining is we can do what we're doing right now, the whole thing, without cooking it. We can just mix up all of the ingredients by hand and then we can just use it as a stuffing. But the reason we cook it is to make sure that it will last longer after making the aloo parathas. 1 தேக்கரண்டி செத்த மிளகாய்த்தூள் போடுறோம். 1 teaspoon of chili powder. 1 தேக்கரண்டி அளவுக்கு உப்பு போடுறோம். 1 teaspoon of salt. 1 தேக்கரண்டி வெஜிடா பவுடர். இது வந்து விரும்பினா போடலாம், இது அவசியம் இல்லை. So we have added in 1 teaspoon of vegeta powder and this is optional. 2 பச்சை மிளகாய் சின்ன சின்னதா வெட்டி வச்சிக்கிறேன், அதையும் இதோட ஆட் பண்றேன். 2 chopped green chilies added in. 2 மேசக்கரண்டி அளவு கொத்தமல்லி இலை. So 2 tablespoons of sliced coriander leaves. இவ்வளோ போட்டு இது இப்போ மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பூரணா ரெடி ஆயிட்டு. So we have made the aloo stuffing. Now we're going to be moving to the next step. இப்போ இந்த கறியை நாங்கள் ஒரே அளவுக்கு உருட்டி வைப்போம். So what we're going to do now is we're going to be rolling out the stuffing into small ball shapes. Now with this, there's no specific size for the balls. The bigger you make it, the more stuffing you will have. So this will depend on you. Alright guys, so now we have rolled out all the aloo stuffing into small balls. Now we're going to be moving to the next step of rolling the doughs out. உருளைக்கிழங்கு பராட்டாக்கு மா ரெடி ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து தட்டி சுடுவோம். So the dough is ready now. We're going to be taking this out and we're going to be rolling it. இப்போ வந்து இது நாங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு உருட்டி வச்சிக்கிற அளவை விட கொஞ்சம் பெருசாக நாங்கள் இதை எடுக்கணும். எடுத்து நாங்கள் இப்படி இந்த உருண்டையாக உருட்டி வைக்கணும்.
What we're doing here is we're portioning out the dough into small ball sizes. We're trying to make the size of the dough balls to be a little bit bigger than the size of the stuffing that we just created. So that's pretty much it. We're going to continue do this for the rest of the doughs. Once we're done, we'll catch you guys back. இப்போ நாங்கள் இதை தட்ட போகிறோம். இது நல்லா இல்லை, கொஞ்சம் போல் தட்டி ஒரு சின்ன ரவுண்டாக எடுக்க போகிறோம். So we're going to be rolling these out into a small circle. செஞ்சு போட்டு இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே நடுவில் இந்த உருளைக்கிழங்கு உருண்டையை வைக்கிறோம். உருளைக்கிழங்கு உருண்டையை வச்சுட்டு நாங்கள் இப்படி எல்லா பக்கமும் இதை இப்போ கொண்டு வரோம். இங்கே இது இப்படி ஒரு இடமும் இடைவெளி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணுறோம். எல்லாம் ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணி போட்டு இப்படி வைக்கிறேன். So as you saw, it's very simple. We take the stuffing, we put it into the dough, and then we literally close it up. We seal it tight so that there's no holes or any spaces sticking out. Make sure it's tight. So once we do that and it's fully covered, that's pretty much it. That's the first step to this. We're going to do that for the rest of the doughs, and then we'll catch you guys back. இப்போ நாங்கள் இதை மாவில் ரெண்டு பக்கமும் துவைச்சி போட்டு நாங்கள் அதை தட்டுவோம். So we're dipping it in the plain flour on both sides, and then we're going to be pressing the dough. நாங்கள் இப்படி கையால் இப்படி தட்டைக்க இந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த சைடில் இருக்கிற இதுகளுக்கும் வரும். அதுக்கு பிறகு தான் நாங்கள் ரோலரால் ரோல் பண்ணணும். So what mom's explaining is we have to press it with our hands, and the reason is we want to kind of distribute the stuffing around, making sure that it goes towards the edges first before rolling it out. இப்போ நாங்கள் இதை அப்படியே மெல்லிசாக நாங்கள் தட்ட போகிறோம். இப்படியே தட்டி போட்டு நாங்கள் தட்டியில் போட்டு சுட போகிறோம். இப்போ இது உங்களுக்கு புதுசாக இருந்தண்டா இப்படி தூக்க உடஞ்சிருமோன்னு பயம் இருந்தண்டா நீங்கள் பேக்கிங் பேப்பரை கீழே வச்சுட்டு இந்த இதை வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே பேக்கிங் பேப்பரை வச்சுட்டு நீங்கள் உருட்டினீங்கன்னா உருட்டி போட்டு அடுப்பில் வச்சுட்டு நீங்கள் பேக்கிங் பேப்பரை எடுத்து போட்டு நீங்கள் அப்படியே சுடலாம். So what mom's explaining is there are different ways of doing this. And especially if you're a new starter, then it's going to be a bit difficult to do something like this. And if that is the case, what you can do is before rolling it out, you can have a baking paper on top and below it, and then you can slowly start pressing it and then rolling it. And once you do that, you can use the baking paper to then flip into the pan, which will be much easier than lifting it with your hand. இப்போ நாங்கள் ரவுண்டாக தட்டிட்டோம். இப்போ சட்டியை சூடாக்கிட்டு சட்டியில் போட்டு சுடுறது. That's pretty much it. We have rolled out the aloo paratha. As you can see, we have rolled it to roughly 9 inches in size. இதை நான் ரெண்டாவது முறைக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன். So we have shown you one way of doing this. Now we're going to show you the second way of doing it. A different method. Let's get started. இப்போ நான் இதை ரெண்டாக பிரிக்க போகிறேன். ரெண்டு உருண்டையாக உருட்டி போட்டு பிறகு நாம் இதை ரவுண்டாக உருட்ட போகிறேன். So what we're doing is we are splitting the ball into 2 smaller balls, and then we're going to be rolling each one out. Whilst we're rolling out, we are also adding the plain flour on to avoid the dough sticking onto the roller. இதுக்கு மேலே நாங்கள் இந்த உருளைக்கிழங்கு மிக்சரை நான் இப்போ வைக்க போகிறேன். வச்சு இப்படி கொஞ்சம் பரத்தி விட்டு போட்டு மற்றதால் நாங்கள் மூட போகிறோம். So as you saw, we have added the aloo stuffing in, and we have slightly pressed it down. Now we've closed it up with the other dough piece, and we're going to be rolling this out. ரெண்டு சைடுக்கும் மாவை பரட்டி போட்டு நாங்கள் அப்படியே உருட்ட போகிறோம். So what mom's explaining is we have added flour on both sides, plain flour, and then now we're going to be rolling this out. இது நல்லா ரவுண்டாக பரத்திட்டு இப்போ பீயாத மாதிரி நாங்கள் இப்படியே செஞ்சு போட்டு சட்டியில் போட்டு நாங்கள் சுட்டு எடுத்துறது. So that's pretty much it. Very simple. So we have shown you 2 different ways of doing it. Whichever is easier for you, you can do. We're going to continue this for the rest of the aloo parathas. Once we're done, we'll get back to you guys. இப்போ சட்டி சூடாகிட்டு இப்போ நாங்கள் இதை இதில் போடுவோம். இப்போ இப்போ வெந்துகள் வருது. இப்போ நாங்கள் ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி போட்டு நாங்கள் சுடுவோம். The pan was heated up. Now we have added the rolled aloo paratha in. We waited for one side to start changing color. As soon as we saw it changing color, we flipped it over, and now we're cooking on this side. இப்போ இதுக்கு மேலால் நாங்கள் கொஞ்சம் போட நெய்யும் போடலாம். நெய் போட விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெயும் போடலாம். வடிவா எல்லா இடத்துக்கும் பூசிட்டு நாங்கள் மற்ற பக்கத்துக்கு பரட்டுவோம். So mom has added ghee on. You can either brush this on or you can put oil as well. We put on one side, now we're going to be flipping it over,
And then we're going to do the same thing on the other side. மாறி மாறி ரெண்டு பக்கமும் பரட்டி கோல்டன் ப்ரௌனுக்கு வர வரைக்கும் சுட்டு எடுத்தா சரி. So what mom's saying is we're going to be now flipping it over constantly until both sides turn into nice golden brown color. Once they turn into that, we're going to be taking them out. இப்போ சரி, இப்போ நாங்கள் இதை எடுக்கலாம். So we're going to repeat this for the rest of the dough. Once we're done, we'll catch you guys back. Alright guys, look at these amazing looking aloo parathas. Looks absolutely delicious. Let's try this out. Just look at this. Nicely cooked up inside. Let's try a small bit out. Okay, let's try this out. Just look at this. Oh wow. Delicious. These taste amazing. Aloo paratha made to perfection. Very soft and a bit crispy on the side as well. You get the hint of the aloo inside. This is amazing. You can always increase or reduce the filling to your liking, and that's up to you. For us, we put just about enough. So you can have this as is, or you can have this with curries and stuff, or sambal, whatever you want. Alright guys, so that's how you make aloo paratha. Simple, easy recipe. I hope you like this video. I hope you can do this at home and let us know how it tastes in the comment section below. And that's all for today. So I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and we'll see you next time. Bye. For now.